Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 5, elective topic, elective paper, Electronic Instrumentation. Today, this is class number EI-13. Cathode ray tube, CRT. What is cathode ray tube? This is from Unit 2, oscilloscopes. Electronic Instrumentation, Unit 2, oscilloscopes, and from that we take the topic cathode ray tube, CRT. In the last class, we have studied cathode ray oscilloscope, CRO, and today we see CRT. CRT is a part of oscilloscope. In an oscilloscope, along with the CRT, there are external circuits, controls, etc., power supply, etc. And without power supply, without external controls, without external terminals, the tube, the cathode ray tube that we explain now. Cathode ray tube, CRT. ഇപ്പോൾ കാഥോഡ് റേ CROയും CRTയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ്. കാഥോഡ് CR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റപ്പാണ്, നമ്മൾ അളക്കാനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റപ്പ്. CRT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂബ് മാത്രം, ട്യൂബ്, അതിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്യൂബ് മാത്രം. ഇപ്പോൾ ട്യൂബിൻ്റെ കൂടെ എക്സ്റ്റേണൽ പവർ സപ്ലൈയും കൺട്രോൾസും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് CR എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ CROയും CRTയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പറയാം. കാഥോഡ് റേ ട്യൂബ്, CRT definition. The CRT is a display screen which produces images in the form of video signal. It is a type of vacuum tube which displays images when the electron beam through the electron guns are strikes on the photograph on the phosphorescent screen surface. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഒന്ന് വീണിട്ട് ഒരു ഫോസ്ഫോറസെൻ്റ് സ്ക്രീനിൽ വീണിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് വിഷ്വൽ ഇമേജ് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ട്യൂബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. ഇൻ അതർ വേർഡ്സ്, the CRT generates the beams, accelerates it at a high velocity and deflect it for creating the images on the phosphorus screen so that the beam becomes visible. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം ഉണ്ടാകുകയും അവയുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയും സ്ക്രീനിൽ, ഫോസ്ഫോറസിൻ്റെ വസ്തു കോട്ട് ചെയ്ത സ്ക്രീനിൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ്. വർക്കിംഗ് ഓഫ് CRT. എന്താണ് CRTയുടെ പ്രവർത്തനം? ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് CRT ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദി working of CRT depends on the movement of the electron beams. The electron guns generate sharply focused electrons which are accelerated at high voltage. This high velocity electron beam, when strikes on the fluorescent screen, creates luminous spot. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്നിട്ട് സ്ക്രീനിൽ വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറസെൻ്റ് സ്ക്രീൻ അത് നമുക്കൊരു വിസിബിൾ സ്പോട്ട് കിട്ടുന്നത്, ഒരു ലൂമിനസ് സ്പോട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇതാണ് ആ ട്യൂബിൻ്റെ CRTയുടെ അപ്പിയറൻസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ട്യൂബ് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ, എക്സ്റ്റേണൽ കൺട്രോൾസ് ഒന്നും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക. എല്ലാ പാർട്ടും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിൻസ്, ഹീറ്റർ, കോയിൽ, ബേസ്, കാഥോഡ്, ഗ്രിഡ്, ഫോക്കസിങ് ആനോഡ്, ആക്സിലേറ്റിംഗ് ആനോഡ്, normal deflection plate, phosphorus screen, last. The first part is electron gun, which is the pre-accelerating part, and there are pre-accelerating anode and focusing anode. Then vertical deflection plate, aquadag coating. What is aquadag? There is a question. Aquadag coating, the beam is passing, etc. are shown in the figure. So you have to draw a detailed figure of this CRT and mark the entire parts. ഒരു നല്ല പടം നമ്മൾ വരക്കണം, എന്നിട്ട് ഈ പാർട്ടുകളെല്ലാം അടയാളപ്പെടുത്തണം. CRT ചോദിച്ചാൽ ഈ പടം എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇത് വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. After exiting from the electron gun,
the beam passes through the pairs of electrostatic deflection plates. These plates are deflected the beams when the voltage applied across it. The one pair the one pair of plate moves the beam upward, and the second pair of plate moves the beam from one side to the other. അപ്പോൾ ഒന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെയും മറ്റത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ്റെയും പ്ലേറ്റുകളാണ്. ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ, ആൻഡ് ഹെൻസ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ബീം പൊസിഷൻഡ് എനിവെയർ ഓൺ ദി സ്ക്രീൻ. അപ്പോൾ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്പോട്ടിനെ സ്ക്രീനിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താം. The working parts of CRT are enclosed in a vacuum glass envelope so that the emitted electron can easily move freely from one end of the tube to the other. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു വാക്യൂം ഗ്ലാസ്സിനകത്താണ് ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പോവുക. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിആർടിയുടെ നിർമ്മിതി. The electron gun assembly, that's the first part. The electron gun assembly, the deflection plates, plate assembly, fluorescent screen, glass envelope, base are the important parts of CRT. CRTയുടെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. The electron gun emits the electron beam, and through deflecting systems it strikes on the phosphorus screen. The detailed explanation of these parts is explained below. അപ്പോൾ വിശദമായിട്ട് ഇനി പറയുകയാണ് നമ്മൾ. ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ അസംബ്ലി ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ അസംബ്ലി. ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ എന്ന് പറയും. ദി ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഈസ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ്. ഇലക്ട്രോൺ ബീമിനെ പുറത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിനുള്ള സോഴ്സാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ. ദി ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ ഹാസ് a heater, cathode, grid, pre-accelerating anode, focusing anode, and accelerating anode. The electrons are emitted from the highly emitted cathode. The cathode is cylindrical in shape. Cathode cylindrical ആകൃതിയിലാണ്. And at the end of it, the layer of strontium and barium oxide is deposited, which emit the high emission of electrons at the end of the tube. The electron passes through the tube, passes through the അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ നല്ല സ്പേസ് എന്ന് കൊടുത്താലും മതി. ദി ഇലക്ട്രോൺ പാസ് ത്രൂ ദി സ്പേസ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഗ്രിഡ്. ദിസ് control grid is made up of nickel material with a centrally located hole which is coaxial with the CRT axis. The electron which is emitted from the electron gun and passes through the control grid have high positive potential which is applied across the pre-accelerating grid and accelerating anodes. ഒരു ആക്സിലേറ്റിംഗ് ഗ്രിഡും ഉണ്ട്, ഒരു കൺട്രോൾ ഗ്രിഡും ഉണ്ട്. The beam is focused by a focusing anode. The accelerating and focusing electrodes are cylindrical in shapes, which has a small opening in the center of each electrode. After exiting the focusing anode, the beams pass through the
vertical and horizontal deflecting plates. ആനോട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോക്കസിങ് ആനോട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഡിഫ്ലേറ്റിംഗ് പ്ലേറ്റിനിടയ്ക്ക് കൂടി കടന്നു പോകും. The pre-accelerating and accelerating anodes are connected to the positive high voltage of about 1500 volt and the focusing anode are connected to the lower voltage of about 500 volt. There are two methods of focusing the electron beam. They are the electrostatic focusing beam and the electromagnetic focusing beam. Next is electrostatic deflection plates. Electrostatic deflection plates. The deflection plate produces the uniform electrostatic field only in one direction. The electron beam entering the deflection plates will accelerate only in one direction, and hence electrons will not move in the other direction. ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഡിഫ്ലക്ഷൻ മൂലം ഇലക്ട്രോൺ ചലിക്കുന്നത്. സ്ക്രീൻ ഫോർ CRT. CRT സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺ CRT സ്ക്രീൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. The front of the CRT is called the faceplate. The faceplate of the CRT is made up of entirely fiber optics which has special characteristics. The internal surface of the faceplate is coated with the phosphor. Phosphor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വീണ ലൈറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. Phosphor will convert electron beam, invisible electron beam, into visible light. The phosphorus converts the phosphorus convert the electrical energy into light energy. The energy level of the phosphorus substance, phosphorus crystal, rises when the electron beams strike on it. This phenomenon is called cathodoluminescence. ഇപ്പോൾ ഈ കാഥോഡ് ഇലക്ട്രോൺ ബീം വന്ന് ഈ ഫോസ്ഫോറസ് സബ്സ്റ്റൻസ് വീഴുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നതാണ് കാഥോഡോലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The light which is emitted through the phosphorus excitation is called fluorescence. When the electron beam stop, the phosphorus crystals regain their original position and release a quantum of light energy which is called phosphorescence or persistence. ഇനി ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ തൂക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഉണ്ട്, അക്വാഡാഗ് എന്ന് പറയും. എന്താണ് അക്വാഡാഗ്? ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ചോദിക്കാം. The aquadag is the aqueous solution. Aquadag is the aqueous solution of graphite which is connected to the secondary of the anode. The aquadag collects the secondary emitted electrons which are necessary for keeping the CRT screen in the state of electrical equilibrium. ഇപ്പോൾ CRT സ്ക്രീനിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അക്വാഡാഗ് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതല്പം ചെറിയ ടൈപ്പാണ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുക. This is a question. Is there any difference between a CRT, cathode ray tube, and a CRO, cathode ray oscilloscope? State if any.
ഈ CRTയും CROയും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ പറയുക. അപ്പോൾ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. CRT ഈസ് ആൻ ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബൾബ്, ഗ്ലാസ് ട്യൂബ്, അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി, containing various elements for producing an electron beam along with the focusing arrangements and deflection system. There are two types of difflection plates, namely horizontal difflection plates called X plates and vertical difflection plates called Y plates. അതാണ് CRTയുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ലീനിയർ ടൈം ബേസ് സിഗ്നൽ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എക്സ് പ്ലേറ്റ്സ്. ടൈം ബേസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ലീനിയർ ടൈം ബേസ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു എക്സ് പ്ലേറ്റ്സ് so that any alternating signal or DC signal when applied to Y plates appear on the fluorescent screen, and also there are provisions for horizontal and vertical amplifications. The complete unit is called CRO. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ എക്സ്റ്റേണൽ സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിവൈസിനെയാണ് CR എന്ന് പറയുന്നത്. Thus in a CRO, accessories like power supplies, deflection amplifiers, etc. also present. അപ്പോൾ CRT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂബും അതിനകത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളുമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈസും കൺട്രോൾഡ് ഡിവൈസുകളും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും ഒക്കെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് CR. അതാണ് ഡിഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി പഠിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ആദ്യം എസ് എ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. റൈറ്റ് വിത്ത് എ നീറ്റ് ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് CRT. എസ് എ. Short answers: give a note on the deflecting system of CRT. Number 3, explain electron gun. ഇലക്ട്രോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ്. അതിനകത്ത് പിന്നെ കാഥോഡ്, ഫിലമെൻറ്റ്, രണ്ട് ആനോഡ് ഉണ്ട്. ഗ്രിഡും ഉണ്ട്. Number 4, explain electrostatic deflection in CRT. Number 5, write a note on CRT screen. Number 6, what is the use of aquadag in a CRT? CRTയിൽ aquadagൻ്റെ റോൾ എന്താണ്? അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ, എഴുതി എടുത്ത് വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ. That is all with your class number EI-13 on CRT. We continue our class. Thank you very much.